الفاضل and Shelma Barkawi. Ahmed الفضائي is now working on University Catholic de Louvain, working on space debris, and Shelma Barkawi in France Space Agency or Centre National de Space. So they are going to talk about space debris and their work on this field that is very important to know, and it's inside of the collaboration that was initiated with different countries in Africa, such as Morocco, Tunisia, and other countries from the Middle East, Jordan, and Palestinian Association of Astronomy. This is also the collaboration as Ahmed and Selma. I think they are working in Agios, so I will give them we will give them time to talk about this exploration of space and all what they will talk this. So go ahead, Ahmed. Thank you, Hamza. Thank you, everyone. I'm just trying to share quickly the link in the page of Agios. So just a few seconds, and we will start. Thank you. Ahmed, did you find the link? Yes. So you can start. Right. Okay, Ahmed, I can see your live on your pages, on your profile, and also on your ideas. So just I think you can start. Very good. Okay. باش نحكي شويه بالعربيه على الاول، وبعد البرزنتاسيون باش تكون بالانجليزيه اكيد. قبل كل شيء نحب نشكركم على الدعوه وعلى سلسله المحاضرات اللي تقوموا بتنظيمها حاليا بالتعاون بين العديد من الجمعيات العربيه، ونحن يعني شرف لينا وفخورين انه نكونوا مشاركين معاكم
بطريقه فعاله في المجهود هذايا اللي نحبوا ونحبذوا وندعيه انه يتواصل حتى بعد الفتره الصعبه هذه بتاع كورونا، وان شاء الله يعني يتواصل الفتره طويله. دونك اليوم مانيش يعني باش نقدم رأيي قبل كل شيء. انا احمد الفاضل، مهندس فضاء، دونك يعني مختص في الاتصالات مع الاقمار الصناعيه باشعه الليزر، وكذلك يعني مسؤول ومنسق على مجموعه Space Science and Technology، يعني مجموعة علوم وتكنولوجيا الفضاء بالجمعية الأفريقية لتنمية الجغرافيا الرقمية، واللي حاليا مرتكزة في تونس. واليوم معايا سعيد جدا أنه معايا سلمى البركاوي، واللي هي أحد أفضل يعني وألمع الباحثين الشبان في تونس وفي العالم حقيقة في مجال الفضاء. هي تشتغل مع يعني هي تعمل في دكتوراه حاليا بوكالة الفضاء الفرنسية، وتشتغل على العديد من مشاريع ومهمات الفضاء بما فيها يعني مهمة الفضاء إنسايت بالتعاون مع وكالة الفضاء الأمريكية ناسا. دونك اليوم باش نشتركوا في تمثيل الجمعية الأفريقية لتنمية الجغرافيا الرقمية، وباش نحكي لكم على موضوع مهم جدا واللي هو يطرح العديد من التحديات والتساؤلات حاليا، وهو موضوع حيط حطام ونفايات الفضاء. فلا طيب، شكرا أحمد. My pleasure. Okay, so we will start first with the definition and the categories of space debris. What are the sources of space debris? How can we detect and track space debris? And then what would be and what are the current existing mitigation techniques of the space debris? So to start, I would like to share with you this video that I like too much from a movie that is called Gravity, which is one of the greatest movies in space movies in the history, I think. And you will understand the issue of space debris by watching this video. It will be, I think, the best way to introduce you to this topic. So, يعني باش نوريكم هذا المقتطف من فيلم اسمه Gravity، باش يعني يقدمكم لموضوع نفايات الفضاء وحطام الفضاء، وتشوفوا الخطر نتاعو وشنية التبعات اللي يمكن تكون عندها نفايات الفضاء. نخليكم تستمتعوا بالفيديو هذايا وبعد نواصل الحديث إن شاء الله. ISS, this is Houston. Explorer, this is Houston. Go ahead, Houston. Mission abort. Repeat. Mission abort. Re-entry procedure. ISS initiate emergency evacuation. Copy all, Houston ended work. Matt, immediate return to Explorer. Immediate return to Explorer. Copy. Explorer. Prep airlock. Airlock engaged. Ready to receive. Houston, elaborate. Debris from the missile strike has caused a chain reaction, hitting other satellites and creating new debris. Traveling faster than a high speed, pulling up towards your altitude. No copy. Copy all. The phone at Dr. Stone. We're still initializing. I'm gonna ask you again. 1 second. Not 1 second now. Shut it down. That's an order. Emergency disconnect from the home. Houston update. Full-on chain reaction. Suspicion for it's the unintentional side effect. Russians expecting on the home satellite. They shut down their own satellite. Ready to dispose. Most likely a spy set, not bad. Out shrapnel. Explore ready to disengage HSD. Explorer, new data coming through. Blow back, Houston. It's not good. Most of our systems are wrong. Reactions out of control. Rapidly expanded. Multiple satellites are down and they keep on falling. Despite multiple satellites, most of them are gone. Telecommunication systems are dead. Expect the communication blackout in April. Walkie mission loaded 3 at 9 o'clock. That's cool. Copy that, Houston. Debris is from a BSC sat. Repeat. I have Dr. Stone requesting constant transport. We have to go, 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 go!
الادابتر هو اللي يمكن من القمر الصناعي انه يتم يعني وضعه في داخل يعني الصاروخ، وهو الانترفيس يعني القطعه والميكانيزم اللي يربط القمر الصناعي وجسم الصاروخ. وكذلك يعني في الومنيوم اوكسايد داست اند سلاج بيلود هو بصفه عامه والقمر الصناعي في حد ذاته، يعني لي كوفرتور تاع لي لونتي، يعني البراغي زاده الانسوليشن وغيره، الغلاف تاع البيلود في حد ذاته القمر الصناعيه تقدر بصفه عامه لحمايتها، الابر ستيج تاع الصاروخ، يعني الجزء العلوي تاع الصاروخ اللي في وسط القمر الصناعي في العديد من الاجزاء ما زالت تدور حول الارض وتعمل مشاكل كبيره. يعني لو نحاولوا if we try now to divide the space debris into categories, so we can generally we talk about 3 categories, so bigger than 1 millimeter, bigger than 1 centimeter, and bigger than 10 centimeter, and you see here the relative size of these objects. So when we talk about the 3 different categories, so when you have more than 1 millimeter and less than 1 centimeter category, so in general they can make significant damage to vulnerable parts of a satellite. ولكن لما يزيد يكبر الحجم بتاعهم, when we have bigger parts, then we can have even more serious damages or even a destruction of the satellite. So that will be a very, very bad effect. When we have more than 10 centimeter objects in diameter, so the good thing with this is that we can track them. Actually, we will talk later about how we can detect and track the space debris. And the good thing is that when you have debris that are bigger in size, more than 10 centimeters, that makes it easier to detect them and to track them and then to mitigate their risk. Voilà. يعني كل ما يكبر الحجم بتاع نفايات الفضاء وحطام الفضاء يسهل ان نقوم يعني تحديد مكانه وكذلك بتتبعه وبتوقي من الخطر نتاعو.
So now just a quick يعني reminder حول يعني orbits in general, because this is important to understand space debris. So المدارات بتاع الأقمار الصناعية حول الأرض, the orbits of satellites around the Earth, we can divide them into 4 categories. يعني في 4 تقريبا يعني مجموعات. في low Earth orbit يعني المدارات المنخفضة, medium Earth orbit المدارات المتوسطة, و geostationary Earth orbit وهي المدارات اللي القمر الصناعي فيها يدور بنفس سرعة دوران الأرض حول نفسه, وهذا نحكي فيه بعد شوية. وفي أكيد الهايلي elliptical orbits, هذا يكون يعني ما هوش يعني مدار دائري, يكون يعني في شكل إليبس, وهذا عنده خصوصيات أخرى طبعا. بالنسبة لللو إيرث أوربت يعني هم بصفة عامة موجودين بين علو فوق سطح الأرض between 160 كيلومتر و 2000 كيلومتر فوق سطح الأرض. نستعملوهم بصفة عامة الأقمار الصناعية في مدارات منخفضة لمراقبة الأرض, وكذلك زاد للweather forecast يعني لتحديد العوامل المناخية والتكهن بالمناخ, وهذه حاجة مهمة جدا طبعا حتى التوقي من الكوارث الطبيعية. الشيء الخصوصية هي في هذه يعني في هذه المدارات هو أن الأقمار الصناعية تمشي تدور حول الأرض بطريقة سريعة جدا. وكذلك الخصوصية الثانية هو أنه في نوع ما من الديكاي orbital decay, يعني الأقمار الصناعية ما تقدرش تعيش فترة طويلة برشا, خاصة أقل من 800 كيلومتر, يعني تبدأ يعني تنقص السرعة متاعها حتى لين تدخل في الغلاف الجوي وتحترق. أغلبها أكيد حسب حجمها وحسب المكونات متاعها, أغلبها تحترق في الغلاف الجوي متاع كوكب الأرض. هذه الخصوصية الثانية. أكيد هي من الأسهل أنه نقوم بإرسال قمر صناعي لمدارات منخفضة أكثر من مدارات أعلى, وهذا يتكلف حتى أقل يعني بالنسبة للتكلفة بتاع الصواريخ. وكذلك حاليا وكالة الفضاء الأمريكية ناسا so they can track more than 8,500 objects larger than 10 centimeters, يعني يقدروا يحدوا مكان 8500 يعني object جسم في الفضاء, ولكن حجمهم لازم يكون أكبر من 10 سنتيمتر بصفة عامة طبعا. في الميديوم ايرث اوربت بصفة عامة نستعملوهم للنافيجيشن والبوزيشن, يعني لما تحب تتنقل من نقطة ألف لنقطة باء يلزمك تستعمل بصفة عامة يقولوا له جوجل مابس ولا جي بي اس. يعني الجي بي اس هو في حد ذاته هي أقمار صناعية تدور حول, هي شبكة من أقمار صناعية تدور حول الأرض, وهذيك تمكنك من أنك تعرف مكانك وتعرف كيفاش تتنقل عن طريق إرسال مكانها هي للهاتف متاعك ولا لللابتوب متاعك يعني. وهذيك هي يعني واحدة من الابليكيشنز المهمين والاستعمالات المهمة للمدارات المتوسطة, هي خاصة في البوزيشنمون والنافيجيشن, يعني بالنسبة للتنقل. نستعملهم أيضا كذلك حتى الكوميونيكيشن, يعني في العديد من التطبيقات بالنسبه للكوميونيكيشن في الاوربتس المتوسطه. نمشيو بعد للجيو ستيشنري اوربتس, يعني الخصوصيه هم موجودين على مسافه 35786 كيلومتر فوق الارض. والجيد والحاجة الجيدة في هذه المسافة هو أنه القمر الصناعي يدور حول كوكب الأرض بنفس سرعة دوران الأرض حول نفسها, وبالتالي لما تكون في نقطة معينة فوق سطح الأرض القمر الصناعي باش يقعد ديما فوق وجهة معينة ما يتبدلش, وهذا اللي خلينا نستعملهم خاصة للقنوات التلفزية الفضائية. هذاك علاش لما تحطوا البارابول الدش يعني تحطوه فوق سطح المنزل ما تحتاجوش أنكم تدوروه بطريقة مستمرة لتتبع القمر الصناعي, لأن القمر الصناعي relatively وبالنسبة لكم يقعد عبارة ما يتحركش, وهذه الحاجة المهمة جدا. وذلك علاش العديد واغلب تقريبا الكوميونيكيشن ساتلايتس موجودين غادي كيما عرب سات ولا
شبكة الأقمار الصناعية السعودية أو نايل سات شبكة الأقمار الصناعية المصرية. voilà. So then high Earth orbits بصفة عامة هم أعلى من 36 كيلومتر، ولكن 36,000 كيلومتر، ولكن ما نستعملهمش برشا، ما نستعملهمش كثير لأنه بعاد كثير على يعني على سطح الأرض، ويعني الانترست يعني الاقتصادي ما فيش يعني انترست كبير، يعني ما فيش أهمية كبيرة برشا مثل هذه يعني المدارات. طيب حاليا طيب هذه باش نشوفوا لهنا يعني the relative difference between low Earth orbits and geostationary orbits. So you see geostationary orbits are equatorial orbits in general, and so they are at around 36,000 kilometers, while the low Earth orbit are between 300 and 2,000 kilometers, and you see that this one is too far away from the Earth. That makes them different. We use them for different applications. يعني المسافة البعيدة جدا بتاع الجيوستيشنري اوربت تخليهم مختلفين عن اللو ايرث اوربت، وبالتالي يخليوا التطبيقات اللي نستعملوها في مختلف المدارات مختلفة جدا عن بعضها. طيب نرجع توا للسبيس ديبريز. يعني توا باش نشوفوا التوزع بتاع سبيس ديبريز وانتشارها حول كوكب الأرض منذ سنة 1957، وهي سنة إطلاق أول قمر صناعي في التاريخ، وهو قمر صناعي من الاتحاد السوفيتي المشهور طبعا سبوتنيك. طيب يعني توا باش نشوفوا من 1957 نظن حتى 2014 ولا 2009 ولا 2014 راح نشوف، وباش يعني so we will see the distribution of the space debris around the Earth, and you will see something magnificent here. كما تشوفوا يعني في سنة 2015 يعني تشوفوا في اللو ايرث اوربت في يعني اكيد هي في طبعا مبالغه نوعا ما في الحجم بتاع والاحجام بتاع السبيس ديبريز بتاع حطام الفضاء لهنا، ولكن باش توريكم مقارنه بالمدارات الابعد، المدارات يعني المتوسطه والجيوستيشنري، مقارنه بالمدارات المنخفضه في فرق كبير يعني في الدنسيتي، في يعني التواجد يعني حطام الفضاء. وهذا اللي يخلينا نجيو بالكاريكاتير هذايا، يعني في يوم هذايا يعني مرصد فلكي يعني كما مثلا موجود في المغرب، يعني هو قال زميله قال له يبدو انه نفايات الفضاء بدات تحجب علينا ضوء الشمس، فقال له زميله يمكن هذه تكون بدايه طريق اهتدائنا ووجودنا الحل لمشكله الانحباس الحراري. من هنا باش نعطي الكلمه لزميلتي سلمى اللي باش تكمل تحكي لكم على السبيس ديبريز بطريقه معمقه اكثر. Thank you, Ahmed. As everyone has just seen, what Ahmed presented us, the different categories of the space debris. And from my side, I will show you their distribution of the different catalog and especially their impacts, تأثيراتها والمخاطر متاحة على الأقمار الصناعية. So أنا زيدا باش نعطيكم like it's a lesson how to read scientific figures like this one. نحاولوا باش نفهموا كيفاش ندرسوا صور علمية. So in this figure we can see two curves. The red one shows us the density and in the year of 2012, and the blue one اللون الأزرق والحمراء هي تعطينا
الايفولوشن تاع السبيس دونسيتي الكثافة نتاع السبيس ديبريز في العام 2012 والكورب the curve the blue one it shows the evolution of the space debris density in the year of 2007 and if you notice we should focus also on the x level axis الأفقي المحور الأفقي والمحور العمودي it's the altitude الارتفاع we can see that there's an explosion انفجار كبير في عدد في كثافة space debris في عام 2012 خاصة and this especially between the altitude 600 and 1000 and the peak is above 700 and 800 and this because of several reasons that we're going to show فما برشا أسباب تنجر عن هذا الانفجار في العدد اللي باش نشوفوها مع بعضنا في thank you أحمد. So in this figure we show the different types of space debris and their evolution during the different years. You can نشوفوا المحور الأفقي the x level. We show the evolution the year and the number of the object per year. And you can notice that like a sudden peak in 2007 and 2012, before 2012, 2009. And this because of two collision from Ahmed, would you thank you. So in January 2007 there was the interrogation of the Yan satellite and in February 2009 there was the two collision of them the قمرين اصطناعيين Iridium 33 and Cosmos 2251. So, and this actually damaged and it was the reason why we have this explosion in the density of objects in those years, as shown in the previous figure. And in those two figures, we wanted to show the results of those collision and how fast they can really maintain a large space in the space. And for example, on the figure on the left, it shows the debris resulted from the Panganian Sea 1 month just after its disintegration. نشوفوا في الريزولتا نتاع l'effet نتاع les débris اللي خرجوا بعد dégradation نتاع الساتellite Panganian. وفي على اليمين on regarde نشوفوا l'effet تاع الريزولتا نتاع les débris بعد الاصطدام ما بين قمرين اصطناعيين Iridium 33 and Cosmos 2251 just بعد 15 دقيقة 50 minutes. And now what I wanted to show is the distribution, the density regarding the type of catalog just presented by Ahmed previously. So we have like 60,000, 300 object in catalog. Next slide, please. Here and for example, this figure we see the 29,000 objects of the catalog that have the debris are larger than 10 centimeter, and then just would you go back? Yeah, thank you. And this one, yeah, this one we have just next slide. Yes. Now the object is more for those with just more larger than 1 centimeter, which is logical. And the next slide. Thank you. We have like more than 150,000 objects larger than 1 millimeter. So we can notice نجم نشوفوا اللي قد ما الأحجام تصغر قد ما العدد نتاعها يكبر اللي هو حاجة عادية خاطر في حاجة كبيرة بس تفتت العدد ما أصغر and we were going to have a bigger number.
Now we want to show the impact of those small debris on the satellite. Just you can see that's just small ball how damaged this on the aluminium sphere. So it's really a huge one. And also there is another example on a satellite solar panel. So it's just really micro debris, and you can just that the huge damage التأثير الكبير اللي أنتج عن الاصطدام تاعو على the solar panel. And if you are interested, كنكم مغرومين تحبوا تشوفوا plus de détails, you can see the link on the ISS crew and the different, as an example of the impact of those debris for more details. Next slide. Yeah, here is a video showing actually the harpoon experiment. عملنا تجربة في الفضاء باش نحاولوا نشوفوا كيفاش نجموا نشدوا ونحصلوا عند بغي حطام فضائي. هو حطام اصطناعي. We will try to catch it in this experiment shown during this video. So Ahmed, would you start it? So as I mentioned, well, the diploid is larger than 10 centimeter, and the harpoon fired at 20 meters per second its speed, the سرعة the debris, and you can see that he was able to catch it. Maybe you can, yeah. And as I mentioned, is an artificial debris, just for to experience it in the space. Yeah. Thank you. So I will give the hand to Ahmed to continue the tracking methods. Okay, thank you, Selma. So now, how can we detect and track space debris? There are mainly three methods to do that: the optical detection, the radar, and the laser. So for the radar detection, so what we do is that you send a radio wave that propagates in the space, and then you try to measure back the reflected signal. So يعني تقوم بإرسال يعني موجات كهرومغناطيسية في الفضاء راديوية طبعا، وتحاول أنه يعني تقوم بالميجرمنت وقياس الموجات التي ترتد من يعني الأوبجكتس من الأشياء الموجودة في الفضاء، بما فيها أقمار صناعية تشتغل ونعرف يعني نعلم وجودها ونقوم بتتبعها دوريا، وبما فيها أشياء يعني وأوبجكتس وأشياء يعني ما نعرفوش أنها موجودة، وهذيك هي سبيس دبريز يعني اللي ما عندناش عليها فكرة ولسنا نقوم باستعمالها. هذيك هي سبيس دبريز اللي يقوموا بالايدنتيفيكيشن بتاعها والديتكشن بتاعها، وهذا يخول لنا بعد اكيد اذا كان نقوموا بتتبعها لفتره زمنيه معينه، من انه حتى نقوم بحساب الاوربت والمدار بتاعها، وبالتالي نقدروا نحميوا الاقمار الصناعيه اللي موجوده يعني تدور حول كوكب الأرض من الخطر بتاع الاصطدام بها. وهذا مثال يعني يعني مراكز خاصة في أوروبا يعني الموجودة لتتبع الأقمار، تتبع نفايات الفضاء. لهنا يعني هي ببساطة أكيد يعرفوها لهنا المختصين في علم الفلك، يعني هذه عبارة يعني تصور السماء وتاخذ يعني لونج اكسبوجر، يعني تخلي الكاميرات يعني تستقبل الفوتونات الضوئيه لفتره اطول، فتره طويله نسبيا، وهذا يخليك تشوف يعني الحطام الفضاء او القمر الصناعي او غيره من الاشياء التي تقوم بمتابعتها، تشوفوا
يتنقل من نقطة إلى نقطة، وتشوف التراس نتاعو يعني كما نشوفوا لهنا في الصورة هذية. وأكيد في عمل كبير لهنا لكي يعني نقوموا بتحليل الصورة لكي نتمكنوا من الديتكشن، من تحديد مكان من تحديد يعني كما تشوفوا لهنا في العديد من الاشياء، ولكن ما نعرفوش اماي فيهم السبيس ديبريز، اماي فيهم قمر صناعي عادي، اماي فيهم استيرويد. يعني لازم يتم تحليل الصوره بطريقه يعني حاليا يستعملوا خاصه الارتفيشال انتليجنس، الذكاء الاصطناعي، لتحديد مكان الحطام الفضائي. كذلك في الليزر رينجينج، يعني هي تقريبا نفس الطريقه بالراديو، ولكن باستعمال اشعه الليزر، نفس الطريقه اللي وضحناها في الديتكشن باشعه الراديو، ولكن هذه نستعملوا اشعه الليزر. والفرق هو ان اشعه الليزر ما تنتشرش بطريقه كبيره، يعني تقعد في مساحه اصغر، وذيك تخلينا نعرفوا مكان السبيس ديبريز، مكان حطام الفضاء، بطريقه اكثر يعني اكيوريت اكثر يعني. وهذا يعني الادفانتج نتاع اليوز اوف ليزرز مقارنه باستعمال موجات الراديو. ويستعملوا فيها برشا، خاصه مؤخرا في الصين قاموا بتجارب ناجحه في تحديد مكان العديد من الاشياء تابعه لحطام الفضاء في السماء بفضل اشعه الليزر. ولهنا باش نوريكم I will show you a video that will so you will see in general how we do the laser ranging. So we call it the laser ranging method. So this video will show you in general how it works in the real life, and so I will let you enjoy the video. باش نشوفوا توا كيفاش نستعملوا اشعه الليزر باش نتبعوا يعني سواء اقمار صناعيه او نفايات الفضاء بصفه عامه الموجوده اكيد في مدارات ارضيه. So there is actually a network around the world that is used to monitor the risk of space debris. يعني باستعمال شبكة من يعني تتبع الفضاء وكذلك التوقي فقط، وخاصة يعني لما ريسك وخطر أنه يتم في استخدام أحد حطام فضاء وقمر صناعي يتم استعماله حاليا. لذلك أكيد باش يكون عنده تبعات سلبية جدا، ولذلك في شبكة عالمية على توا. دونك باش نوصلوا، بما انه حكينا على المخاطر نتاع سبيس ديبريز، باش نعطي الكلمه مره اخرى سلمى، هي باش تحكي لكم توا على كيفاش نتوقعوا مخاطر سبيس ديبريز بصفه عامه، وركزوا
مدرجة مع الفقرة هذه لأنها مهمة جدا وفيها تقريبا أغلب التكنولوجيات المستعملة حاليا بالنسبة للتوقي من مخاطر حطام الفضاء. Thank you, Ahmed. So as you just explained, it's true that we are able now to track the debris, and we have shown how the risks, the damage to the satellites and to our environment. So the most important step now is to how to protect our universe and our Earth from those debris. So next slide, please. So as you can see that those debris, those objects are that risky that even the United Nations has prepared mitigation guidelines shown below. So the first step is we need to limit the debris released during normal operations. نحاولوا نخففوا الكرياسيون الظهور لزوجي الحطامات الفضائية في اوبيراسيون عادية. And the next step is to try to minimize the potential of for breakups during the operational phases. The third is to also limit the probability of accidental collision in orbit. As you can remember in the two figures I explained previously, the main reason of those explosion of the debris density was because of collision between the iridium-33 and cosmos. And نحاولوا الستيب هذيا نحاولوا نخففوا probability الاصطدام ما بين الأقمار الاصطناعية باش نقصوا في الحطامات الفضائية. The fourth step is to avoid the additional destruction and other harmful activities. And also we need to minimize the potential for post-mission breakups resulting from stored energy. And the sixth step is to limit the long-term presence of spacecraft and launch vehicle orbital stages in the low Earth orbit, LEO, region, for example, after the end of their mission, so to put them back in the atmosphere in general. And also, we'll explain later the different methods used in for the mitigation. The seventh and the last, we need to also limit the long-term interference of spacecraft and launch vehicle orbital, not only in LEO, but also for the geosynchronous Earth orbit geo region. Next slide, please. So ماذا نحاول أن نفعل؟ أنه نحاول نطفو تنظيف عملية تنظيف المجال الفضائي للأرض and its clearance of space debris. And there are three main methods, but there are another one I'm going to present. The first one, we're going to use the space laser. And the second is the electric tether method. And the third is a collector satellite. It's like a satellite is going to collect the other debris. يحاول يجمع ويمسك بالحطامات الفضائية. So I'm going to explain all those methods in more details in the next slide, please, Ahmed. So those are the different methods. The first one is the tug-like satellites. The second is the electrodynamic tethers. The third is the laser beam. There's another method using the solar sail and the collectors I just mentioned. So we're going to start with the tug-like satellites. What are the exactly is like the kind of satellite that drag the debris to safe altitude. Like it's another satellite يحاول يجعل الدبري يذهب في مجال فضائي ينقص في الارتفاع بتاع الدبري حتى لين يصل إلى مجال the atmosphere of the Earth. Yeah.
to a safe altitude in order to burn up in the atmosphere. And also with how it's doing this is it creates actually an electron emission to create a difference in potential between the debris as negative and itself as positive. And the last step is that actually the satellite then uses its own thruster to bubble itself along with a safer orbit. Like after putting the debris in the atmosphere, he go back to himself in the safer orbit. Another method is the electrodynamic tether. It's one of the latest development actually in the space junk removal program. And it uses actually the electrodynamic method and the magnitude to push and the debris and put them to the atmosphere. This is actually a conducting wire, for example, several tens of kilometers in length, and is controlled by generally by spacecraft. As it's shown in the figures below, it's like an antenna that is emits some signal, electrodynamic forces to guide the debris. Next slide. Yes, so the third method is the laser beam. By using actually highly intense laser beam, we can slow down the debris thereby allowing it to re-enter Earth's atmosphere. So how الميثود هي اللازر تحاول إنه الإنرجي الطاقة the laser to try to push and to move the debris into the Earth atmosphere. And with the continued application, the debris will eventually decrease the altitude. نفس الكونسيبت نفس الفكرة إنه نحاولوا نجمعوا نقصوا في ارتفاع the debris until they reach the atmosphere, the Earth atmosphere to burn up. There's two main methods, type of lasers. There's the ground-based laser, موجودين as shown by Ahmed in the video. The laser, well, those one are used for the tracking, but there are another one used for to control the debris and to push, minimize their altitude until they reach the atmosphere. And نحاول نقصد إنه فما زدا دو تيب نوعين من الليزر بيم. النوع الأول موجود على الأرض ويحاول ينقص الارتفاع متاع دبري بطاقة الليزر. And the second one is one in the space موجود في المجال الفضائي الأرض. Next slide. Yeah. There's another method called the solar sail. So what is the concept? شنو الفكرة متاحة؟ The solar cell uses the pressure from the sunlight. تحاول يستعمل الطاقة الشمسية البريسيون from the sunlight من الشمس to navigate an object. يحاول يتحكم في الاتجاه متاع an object الأجسام الفضائية. Just like a naval sail uses wind, كما في الشراع في البحر كيفاش الهواء يتحكم في الاتجاه والحركة متاع الشراع متاع البطو. This way, the debris can be navigated out of orbit and burn into atmosphere. And again, this is the main target, especially for the LEO debris. One of the most commonly used method is the collector satellite. As its name shows, it's the main idea is to try to collect into those debris as it's in motion. So and there's two extended arms and generally used to collect those debris. يحاول الكولكتور الجامع الأجسام الحطامات الفضائية يحاول إنه يمسك بهم ويجمعهم باش ينقص العدد متاعهم
مجال الفضاء. So here in those slides I'm going to mention some examples real in implementation. نحاول نذكر بعض الأمثلة. The Tetra, for example, was launched on February 28 in 2014 as a secondary payload aboard on an H-2A rocket. The Clean Space in a 3-year project began on 1st June 2011, and NASA also tested laser broom capable of removing debris in the path of ISS on the Space Shuttle mission in 2003. Another example, maybe next slide. Yeah, for the solar cell is an early prototype of L-geared solar cell is evaluated at NASA in November 2014. And there's also the TAMU space sweeper with the Slingsat was developed by scientists at Texas. And it's just an example of the solar cell method I just explained. So, well, there's also another some other example for measurement of space debris. There's the returned hardware of space debris is a valuable source actually of information of the environment. الرصوص الرطوم بتاع the hardware of space debris كنرجعوا نحاولوا ندرسوه على الأرض is a source c'est une information عطينا معلومات مهمة ترجع على l'environnement. The close examination of its surface allows an analysis of the directional distribution and composition of the debris fluid. So we need to, as I mentioned, to try to examine the composition of the flow of the debris and their distribution to try to very well control them and try to minimize their numbers. Some of the modules are used were the LDEF, the Long Duration Exposure Facility Satellite, the EUREKA, European Retrieval Carrier, the STS-61 Endeavour, and the STS-109 Columbia. So some of, for example, of modules used for this reason. And I think that's it. Maybe Ahmed, I said that there might be a video at the end, but yeah, I think that's all for today. Okay. Yeah. Okay. We are now open for any types of questions. Yeah. Thank you so much, Ahmed and Selma, for this great presentation, and I think it's very good presentation, and for this special tele talk about space debris. It's clearly seen that from your presentation that this space debris now presents some kind of dangerous issues, and some nations already try to track them and to prevent any such kind of, I don't know, distraction or something like that. And I wanted to say also that there is a program called OILNet, which is a network of optical telescopes installed in 5 or 6 different regions in the globe and try to track this space debris. And one of these telescopes actually is installed in Washington Observatory. So thank you again for this great presentation. And I will move to some questions from the participants here in Zoom, and then we can also try to ask some questions that we already received in our page, Facebook page. So who want to start questions? Maybe Asma or Yusuf? شكرا حمزة، شكرا أحمد، شكرا سلمى على المحاضرة الجميلة، وكذلك نحن سعداء باستضافتكم كشباب عربي يشتغل في وكالات فضائية عالمية كبيرة في هذا المجال. شكرا لكم. أنا عندي سؤال ربما فقط متعلق أيضا بعلوم الفلك، بما أننا نتكلم عن علوم الفلك، والسؤال هو حول هذه الساتلايت، هذه الأقمار الصناعية
ونسبة إلى ما أطلقته شركة سبيس إكس كمشروع لإطلاق ستارلينك، لإطلاق حوالي 12,000 يعني أكثر من 12,000 قمر اصطناعي في اللو أوربت. يعني طبعا واحد من سيشكلوا بعض مشاكل على مستوى الرصد من المستوى الارض، يعني مش فيش مشاكل على مستوى الرصد من السبيس يعني التلسكوب سبيس، ولكن الرصد على المستوى الارضي ستكون هناك مشاكل، يعني يكون عندنا some passing satellite in the field of view. سؤالي هو كيف، هل هناك من تقنيات او مواضيع ممكن هذه الشركات ان تضع اقمارها الاصطناعيه لكي تخفف من اثارها على الرصد من الارض؟ Well, for just, I'm sorry, there's just for the question, would you just repeat because I was interrupted by. So the question is, we know that now there is a very impact of the satellite, Starlink satellite. I think so. I think that you know about it. That's the project started by. Yeah, Starlink I heard company. the part of SpaceX. Just the question was about you mean the problem of the tracking after launching those satellites, right? No. My question is, there is any techniques or some places that they could put the satellites without impacting the observation from the ground telescopes? Well, okay, yeah, I see what you are mean. Yes, actually, normally before launching the satellites, their orbits should be studied in a way that not really impact the tracking and the observations. That's normally should be taken into account for their studies. And the second part is that the observation, that the satellite should be in a specific angle, in a way at night the observation should be the clear, as much as clear we want. Yeah. We want it to be. And the good thing, actually, I don't think the SpaceX satellites will make will be a source of risk, at least relatively to the other existing space debris or satellite, because they actually they fit to the requirements of the space debris mitigation. They are actually new satellites. Exactly, yeah. You can't launch any satellite without proving that you can make sure to avoid having this type of collisions and to deorbit your satellite at the end of life. So in general, well, I don't know if they have a propulsion module on board, but if they don't, then they will be restricted to put their satellites below 800 or 700 kilometers. So the duration of their staying in orbit will be for a few years, and that's one of the major restrictions. If you have now a proven propulsion system, then you can go higher altitude, and then you can your satellite can stay for longer time. But these restrictions are very, very strict now, and I don't think I read some articles about it, and I think SpaceX put a lot of efforts to respect these restrictions. And I think maybe to add about for the observations now, for in the figure at night, we can clearly distinguish between the space debris or satellite and the real star we're trying to study, or another astronomical phenomenon that we want to understand. But another point that thanks to the artificial intelligence also mentioned by Ahmed, that we are able now to have more information about space and to better track, even though in those debris and the satellites. And for sure, they should take into account the mitigation guideline of the United Nations before launching any space project. يا شكرا. الهدف كان هو فقط اريد ان اشير فقط الى انه في المرصد الفلكي الاوروبي انجز دراسه. انا سؤالي كان هو يعني تاثير هذه الكثره الكبيره من الساتلايت على الرصد من الارض، يعني الرصد الفلكي، يعني مش الرصد بالساتلايت نفسها، الرصد الفلكي، يعني الرصد بشكل عام، الاسtronomical observations. اثبتت الدراسه
أثبتت الدراسة أنه حوالي ستؤثر على حوالي 30% من الوقت، يعني خصوصا في التويلايت. أكيد الشمس. طبعا المشكله هنا مش ليست فقط سبيس اكس من سترسل هذه يعني العدد كميه كبيره من الساتلايت، انه شركات اخرى امريكيه تعزم بارسال مجموعه من ولكن في المستقبل البعيد انه لا محاله سيؤثر. لكن التحدي الان هو مطلوب من هذه الشركات اللي تشتغل في سبيس ديبريس وفي الساتلايت انها تطور تقنيات واليات جديده كيف تخفف الضرر كذلك عن الاوبزرفيشن اللي كان يستعملوه العلماء الفلكيين من خلال الارض. هذا هو القصد من سؤالي. شكرا. فهمنا السؤال بطريقه مختلفه. نعم. لكن كلامك صحيح. نعم. مش نتكلم على الارصاد الفلكيه، ولكن اكيد هذه قرينا عليها حتى يعني خرجت ديزارتيكل وكما قلت دراسات، يعني انه في مشكله حاليا في الاوبستراكشن تاع السماء بسبب الاقمار الصناعيه الصغيره. ولكن يمكن نعطيك بشاره باهيه، لانه انت قلت انه في العديد من الشركات زادت تشتغل على الشبكات الاقمار الصناعيه هذه وعدد هائله، ولكن مؤخرا يبدو ما نعرفش بسبب كورونا او لا كان شركه وان ويب اعلنت افلاسها، يعني هذا باش يجنبنا انه تكون عندنا شبكه، لانه كانوا يحبوا يعملوا تقريبا مثل سبيس اكس وكانوا يعني يحبوا ينافسوا سبيس اكس بالنسبه للاقمار الصناعيه الصغيره، ويرجي شبكه زاده بالنسبه لتوفير خدمات الانترنت في المناطق المعزوله. ولكن اعلنت افلاسها منذ بضعه اسابيع، يعني مع بدايه تفشي وباء كورونا في العالم، وهذا يمكن خبر مفرح اظن للفلكيين، بما انه يعني في شركه مهمه جدا مش باش تنجح في مشاريعها، ولكن اكيد دعابه، ولكن لازم انه يلقاو حل. مع الاسف العالم حاليا يعني الدرايفر نتاعو والشيء الاهم بالنسبه في العالم حاليا هو العامل الاقتصادي، وبالتالي هدايا يعني يمكن يحط الأرض الفلكيه في درجه ثانيه مقارنه خاصه الربح المادي والاقتصادي وغيره، وهدايا واقع مع الاسف نعيش فيه. نعم أحمد، تفهم. يعني المشكلة هو أنه صحيح أنه الفلكيين أيضا لا يريدون أن يظهروا أنهم ضد التكنولوجيا وضد توفير الإنترنت حول أنحاء العالم، لكن كما قلت تحدي مطلوب من هذه الشركات ومن هذه الوكالات أنها تطور من جهتها الآليات والتقنيات حتى نتمكن من الوصول إلى حيز الزمن. تصور الآن فقط سبيس إكس والشركات اللي كانت تعزم أنها ترسل هذه الساتلايت، وكما قلت أنها تأخذ حوالي 30% من الوقت من الرصد من الأرض، يعني 30% مكلفة، يعني تكلف أقول بملايين دولارات يعني. ولكن في المستقبل البعيد يعني سنصبح يعني تقريبا ممكن الرقم يوصل حتى 50%، وبالتالي سيصبح أيضا مكلفا نرسل التلسكوبات إلى الفضاء لكي نكون في هناء. لذلك سؤالا فقط أعطيك تعليق، يعني إذا كانت من هذه الشركات أن تطور تقنياتها وآلياتها ممكن تشوف يعني أماكن ممكن ما تأثرش من حيث الرصد أو كذا، يعني ممكن يكون good tracking to do not impact the observation from the ground base. So شكرا لكم سلمى وأحمد. شكرا أخي يوسف على السؤال. أظن أن الآن الناس ولات تحدث على هذا الخطر ديال السبيس ديبريز، ولينا كنتحدثوا على تلوث مثلا climate change. So we can maybe do some kind of analogy from climate change, and we can talk about space pollution now. So a few years ago we say that okay, we have to move and all organizations must do something to prevent the climate change and to try to break to do some work on this kind of things. But now we are talking about something different, some like space pollution, and this I think it's very difficult to manage in large in future. Maybe a few years after we can talk about this Starlink, and we will have thousands of debris due to this Starlink and other companies, and this is actually a very big issue for nations. So maybe we can move to another question from Asma from Tunisian Association. Go ahead, Asma.
Thank you, Ahmed and Sandra, for the talk. It's very, very interesting. So my question is about what is the most useful method or technique that we can use between the 5 methods that previously mentioned in your talk to clean the space, and what how much time we need do you think we need to clean the space from those debris? Oh, how much time? Okay. Well, I'll answer for the if you want Ahmed, like, can I answer for? Okay. Well, I'll answer the first question about the best 2 methods used to clean the debris. Now on, the first one is the collector satellite. With the 2 arms, they try to track and collect the small debris, but this one is more specific for with the specific shapes of debris. And there's also the laser beam is really commonly used now to try to control the altitude of those debris and to minimize it until they reach the atmosphere and so they can burn it down. And the duration, the time, actually, well, I really don't have an estimation, but if we have only those those methods used for nowadays now, actually, I don't know, it's gonna take really, really huge time. We're not now able to really clean the whole space. It's really, really but I think there is challenging. Much effort to clean the space, isn't it? Yeah. Yes. Yeah, we need even to look maybe for a better ideas and the most optimal way to maximize the cleaning effort, and also with the minimum cost. Yeah. This is the other problem. For instance, there is no optimal method, as Salma said, and we cannot. They are actually not very efficient, not very robust, and not very cost effective. That's the main issue with these techniques, and that's why actually we are now working with our national robotics team that is actually hosted by First Kids Club in Tunisia. Yes. So this is a team of young students, and they are actually very brilliant and working. They have a lot of medals. They won a lot of competitions, international competitions in robotics. So we are now having a partnership with them to develop new solutions and propose new ideas to solve this issue of space debris. This kind of challenge that we are working on with them between Agios and First Kids Club, and because we know that I think my personal view is that kids have and teenagers, they have a way of seeing things much better, or at least different than the adults. They are not very restricted by the academic studies, etc., and they have still this large vision of the universe, and they can actually innovate in a different way than us, the adults, and that's why we are counting a lot on. We are relying a lot on them, and we hope that in a few months we can go forward and make some progress in this work. So yeah. Thank you. Thank you, Ahmed. Thank you, Asma, for your question. So, maybe something that we need to know also, or people know now, that in space there is a lot of space mission. There, like lot of robots in Mars and a lot of space mission around Earth, to the Sun, to everywhere. So how can how this mission are survived from the debris destructions? Means how they can prevent any destruction from these debris? You mean when they cross the region of the debris?
Yeah, because I think in the simulation that we showed, actually it is kind of exaggerated, because that's more in terms of number, but in terms of occupied space, it's not like that. The density, because in space you have, even in low Earth orbit, you have a huge region, so you have still ways to cross that belt, and it's not like we showed exactly. It's kind of exaggerated, but in the real life you have huge spaces in between the debris and the satellites, and they are not very close the one to the other, so you still have of course the way to cross. Unfortunately we still can do that, because if we reach the level that we will think about how can we cross the belt, then we are in a big trouble, I think. Yeah. And all that actually is already computed and studied before in the operation for the mission, for the scientists, the space missions. Yeah. So we already know when exactly it's gonna cross the belt without any damage. Yeah, the same for the space mission, for example, with the asteroid belt. In the asteroid belt, you have billions of objects, and then many space missions cross without any problem. There's a lot of space is really large, so I don't think so. Now we have this problem. Maybe in a long future, maybe I think we will have some accident at some point, but now I don't think so. If we don't find a solution, but if we find a solution to mitigate the risk, maybe we will get rid of all the debris, and that will reduce the risk. I hope so. That's at least what we hope. Yeah, I think that if I try to go back to my analogy about climate change and space pollution, I think here in Earth, they are talking about hundreds of years to get in and to try to minimize the risk of climate change. Now, if we talk about space pollution, I think that will take thousands of years. So, some question that may be raised is there any model to predict how bad or how dangerous are these space debris in the future? I think there are a lot. The answer is actually yes. There are some predictable models now. We study it, but not so efficient one. But they are able to predict a little bit the some damage of some space debris, and also predict collision of risk collision between the satellites, so we can avoid the damage before it happens. There's several ways and models and functions we are using now to try to really avoid and protect these space regions from the space debris creation, or also the damage for other satellites, but not very efficient one for now. Thank you so much. So please go ahead if you have any other question from your Facebook page, Mesa from Tunisian Association, from Jordan or from Palestine. Please let me know if you have any questions. Yeah, we do have two questions from our Facebook page. Yes. The first one, pourquoi les débris spatiaux de l'ordre de grandeur de quelques centimètres présentent un grand danger sur les satellites, sachant que la station internationale spatiale, ISS, a été victime par celle-ci? S'il vous plaît, répondre en arabe ou en français. La deuxième question, si on voit un fusée spatiale, nous sommes-nous pas à chaque fois en train d'éviter tous ces débris que menacent les lanceurs? Alors, je peux répondre en français si elle veut. Donc, et j'essaie, I will try to translate in English later in Arabic. Well, pour la première question, c'était par rapport à pour comment ces petits débris, ils peuvent vraiment créer ces risques et ces effets sur les satellites. En fait, la simple réponse, c'est leur vitesse. C'est que c'est la relation fameuse d'Einstein, c'est que la masse, même la machine est petite, avec la vitesse très immense, elle peut créer vraiment des catastrophes, quoi.
Donc ça, c'est par rapport à la première question. Pour ça, un simple fusil, il y a juste un petit bol, mais si tu le lances à très forte vitesse, il peut tuer des gens. Donc c'est ça comme un exemple. La deuxième question, c'était comment, je pense qu'on vient d'y répondre par rapport à l'effet des débris sur les launchers. C'est que, en fait, avant de lancer les opérations, ce qu'on vient de montrer, c'est un peu exagéré. Mais de toute façon, avant de lancer quoi que ce soit, un satellite ou une mission spatiale, on étudie déjà en avance son emplacement de sorte qu'on évite toutes sortes de collisions avec ces débris-là. Mais quoique, il y aurait certainement un petit effet. Mais même là, l'étude des matériaux et tout ça, on essaie quand même d'en choisir de sorte qu'on protège quand même le fusée ou le satellite, ou la mission en général. J'espère que j'ai répondu clairement à la réponse. Je vais essayer de traduire rapidement en anglais. What I tried to, the question is, the first one is why the small size of debris can really has those big damages and risk on the satellites. Well, the answer is actually its speed and the gravity effects also actually, and this we just can use the relation of Einstein that even with the mass and also the speed of the object can really, even for the small one, make huge damages. There's several examples for that. Like when we go like a small object, you can, if you hit it when he's calm and stable, he can't do anything. But if you hit it in the speed of 100 per second, it can kill someone. So just for example. And for the second question, I think maybe we have already uploaded is how some space missions or rockets can try to avoid those debris. And as we mentioned, that those debris are the images we're showing the presentation. They might is really exaggerated a little bit because the real size is not the case in the real space and the reality. So, and besides, before studying and launching any space missions, we have already studied its risk, and the orbit should be studied in a way we avoid any risk of collision with those debris. And even though the materials are also studied in a way that will resist even in collision cases. Hope I answered for those two questions. Thank you. Other question maybe? Or Ahmed, if you want to add something? It's perfect. Thank you. Thank you for these questions and this clarification. So, maybe one last question that rises in our Facebook page is, can we use this space debris as a source of energy, and are they affected by the Earth's gravity? Ahmed, if you like, or Okay, go on. Go on. Again, me, okay. The second maybe is faster. They are really affected by, of course, of the gravity, and that's why generally the debris and the LEO, the orbit, should fall down naturally into the atmosphere and burn it down. What we are trying to do is to accelerate this fact. And the first question is about the energy. I've never thought about it, but as they really have this huge speed, that we might maybe use it for something, but not sure really for the energy. To try that. I think it's very risky to try something like that. We are trying now to monitor them and to try to push them down to the atmosphere. This is one, at least, of the methods, or to trap them and then get them back to the Earth. And
it's very risky to try something else to get energy or something like that from these space debris. That's true, they are going at very high speed, so they have huge energy, but if you cannot monitor the energy, if you cannot handle the energy, that you would prefer to not use it. It's like nuclear weapons. If you cannot make sure that you will deal with them safely, it's better that you don't try. So, yeah, because that may have a lot of damages and risks for you. So, yeah, the effect of gravity, it's like you said, of course, they are orbiting around the Earth thanks to its gravity. Without the gravity, they will fly and go to elsewhere in space. And thanks to gravity, they are still pulled and they are orbiting around the Earth. And as Selma said, so yeah, they will then fall into the atmosphere. But the main reason for that is that there is other forces that actually disrupt their orbit and their motion. Yes, you're right. Actually, them reduces their speed, and then they will fall into the atmosphere. Yeah. Yeah, like the sun's pressure, for example. Just an example. Yeah. Yes. I think it clearly that these objects are moving very fast, and it makes issues and difficult to track them. And I know that some telescope, if you want to track this object, you need to have like a very good telescope that allowed to move on the sky and follow this object on the sky to try to get some ideas about its trajectory and this kind of things. Okay, thank you so much again for all these amazing talks and this discussion and all these questions from board. And we will, of course, ask you to join us again. And we will ask also the African Association to ask the collaboration. It's a pleasure for us to have you here. Thank you again, Ahmed and Selma. And thank you for everyone. And as a reminder, I want to say that from like 10 minutes from now, we will have another meeting from Jordanian Association. Thank you. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you. Bye-bye. Bye. Thank you. Bye-bye. Bye-bye.